Hello, dear students, and welcome back to our videos about the English language. In today's episode, let's talk about the causative. Yes, this is how you pronounce this word, the causative. Let's take a look at the white speech bubble that you see on your screens. So, I spent all day in the salon, or in American English, you would say salon. He never noticed I had my hair cut. Now, this last sentence has the structure that we're focusing on today. By that, I mean, I had my hair cut. Let's talk about this in more detail. The causative is a structure that you can use in English when you want to say that you didn't do something yourselves, but someone else did it for you. For example, because you didn't want to do something, or simply because you cannot, because you're not a professional, that when you're not skilled enough. And the sentence, I had my hair cut, is probably the most popular example to demonstrate how the causative works. Because normally we go to the hairdressers and we have our hair cut there. It's not correct to say I cut my hair, or in the past I cut my hair, because normally to get a new hairstyle, someone else does it for us. So the correct way is I have my hair cut, or in the past I had my hair cut. То есть в этом плане the causative похоже чем-то на the passive voice, потому что, опять же, действие выполняется за нас. В данном случае the causative помогает, когда действие выполняем не мы, а, допустим, какой-то профессионал, какой-то эксперт, или просто кто-то, кого мы знаем, если мы попросили кого-то что-то выполнить за нас. Для causative у нас существует структура to have something done. В разговорном варианте, в неформальном варианте вместо to have вы можете ставить to get в любое время. Значение от этого не поменяется. So, if we look at this formula, you must remember that in the first place we have the verb to have or to get. To have и to get вы ставите в любое время, в которое вам нужно. In the second place, you have something. In other words, here you have your object. Здесь на втором месте у нас идет дополнение. То есть в нашем примере I had my hair cut, дополнением является my hair. And in the last place, in the third place, you have the third form of any verb that shows some action. То есть done в данном случае это всего лишь шаблон, то есть это формула to have something done. Вместо done вы можете подставлять третью форму того глагола, который показывает какое-то действие. Например, I had my hair cut. В данном случае мы поставили третью форму глагола cut. So let's take a look at how we can use the causative. If you take the present simple and we take the structure, we put the verb to have in the present simple tense, and the rest remains the same. То есть в данном случае мы из формулы меняем только to have или to get, если вы используете в разговорном варианте структуру the causative. So, Mrs. Taylor has her car cleaned once a month. It means that Mrs. Taylor doesn't do it herself. It means that there is some person who does this for her. То есть вот этой структурой вы показываете, что это делает не миссис Тейлор, а кто-то делает это за нее. So, in the brackets, в скобках, in the brackets, you have the meaning of the sentence. Someone cleans Mrs. Taylor's car once a month. You can also use that for the present continuous. For example, at the moment, we are having our shop decorated. Все по структуре то же самое. Вы меняете have, ставите в то время, в которое вам нужно, затем идет дополнение our shop, и затем вы показываете действие decorated. Ставите decorate форму ed, потому что это просто правильный глагол. Этим предложением вы показываете, что не вы украшаете, а кто-то делает за вас. At the moment, someone is decorating our shop. We can also use the past tenses. For example, the past simple. I had my costume repaired yesterday. Yesterday indicates that we need the past simple. We know when the action happened. And you put the verb to have, or in speech, you would put the verb to get in the past simple. And the rest is the same. The object here is my costume, and the third form, repair, repaired. It means if you say, I had my costume repaired yesterday, it means that you didn't do it yourself. There was someone who did this for you. Someone repaired your costume yesterday. Present perfect, в отличие от past simple, больше акцентирует внимание на том, что
что-то произошло. А когда это произошло, мы не знаем, это не важно. Для этого мы взяли такое же предложение, просто убрали yesterday. I have had my costume repaired. We don't know when it happened, and it's not important when it has happened. So, ставите глагол to have в present perfect, остальное не меняется ни в коем случае. На втором месте у нас object, my costume, и затем показываем, что было сделано с костюмом. So, someone has repaired my costume. We can also use that in the future tenses. For example, future simple. It means that you will put the verb to have in the future simple tense. They will have a concert organized next year. It is the same as when you say someone will organize a concert next year. Опять же, все по правилу. Вы меняете только to have или глагол to get, если вы используете в речи структуру the causative. И мы говорим, что кто-то организует концерт за нас в следующем году. They will have a concert organized next year. Для этого мы используем структуру causative. So, to sum up, если мы суммируем все, что мы сейчас рассмотрели. Causative — это название структуры. Вы используете эту структуру, когда вы хотите показать, что что-то сделали за вас. Например, потому что мы просто не профессионалы, мы что-то не умеем делать, мы обратились к эксперту, или мы попросили просто кого-то из знакомых что-то сделать за нас. В разговорной речи мы используем to get something done, в обычном контексте to have something done значение не меняется. So, for today, you will have to complete a Google form task, and in the first part, you will have a task about vocabulary from yesterday, and in the second part of the task, you will have to complete sentences using the causative form. Сегодня мы берем упрощенную версию, и в Google форме, которую вы выполните к сегодняшнему вечеру, вам нужно будет перефразировать предложение так, чтобы получился такой же смысл. В каждом случае у вас дан оригинал, то есть здесь написано, кто будет выполнять какое-то действие. В данном случае это someone. We paid someone to deliver the furniture. I'm going to pay someone to paint this wall. Вам объясняется контекст. И вы должны перефразировать предложение так с помощью the causative, чтобы смысл сохранился. Здесь мы берем еще упрощенную версию. Вам всего лишь нужно будет ставить в каждый пропуск глагол to have в нужной форме. В нужной форме имеется в виду в нужном времени. То есть вы обращаете внимание на то время, в котором у вас дано оригинальное предложение. Допустим, we paid someone to deliver the furniture. We paid is the past simple. Это значит, что вы делаете the causative тоже в past simple. Вы запишете нужную форму глагола to have. I'm going to pay someone to paint this wall. I'm going to pay — это структура. To be going to do something — это значит, что вы в этом же времени с этой же структурой делаете the causative так, чтобы у вас получилось предложение, что вы собираетесь заплатить кому-то, чтобы покрасили стену, и вы то же предложение перефразируете с помощью the causative. So, that is it for today. I wish you good luck and enjoy the rest of your day. See you next time.